Welcome to Learnino. ഇന്ന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കുറച്ച് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. Question number 1. The static system can be defined as option A. Output of a system depends on the present as well as past input. Option B. Output of a system depends only on the received inputs. Option C. Output of the system depends on future inputs. And option D, output of the system depends only on the present input. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ഇൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, output is independent of control input, output is dependent of control input, only system parameters have effect on the control output and none of the above. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. The principle of homogeneity and superposition are applied to option A, linear time invariant system, option B, non-linear time invariant system, option C, linear time variant system, and option D, non-linear time variant system. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഹോമോജീനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർപൊസിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് LTI സിസ്റ്റത്തിനാണ്. LTI സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 4. Transient response analysis is done for unstable, stable, conditionally stable, marginally stable. നമ്മൾ stable സിസ്റ്റത്തിനാണ് transient response ചെയ്യുന്നത്. So the transient response analysis is done for stable system. Option B is the correct answer. Question number 4. Question number 5. Which of the following system provides excellent transient and steady state response? അതായത് നമുക്ക് എക്സലന്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്ന പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആക്ഷൻ, പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ആക്ഷൻ, പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്ലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇന്റഗ്രൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ PID ആക്ഷൻ, ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എക്സലന്റ് ട്രാൻസിയന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് PIDയിലാണ്, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇന്റഗ്രൽ പ്ലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. The nature of transient response is revealed by sine wave, cos wave, tan wave, test signals. അപ്പോൾ transient responseന്റെ nature നമ്മൾ അറിയുന്നത് ടെസ്റ്റ് സിഗ്നൽസ് വഴിയാണ്. ടെസ്റ്റ് സിഗ്നൽ is the correct answer. Question number 7. The relationship between an input and output variable of a signal flow graph is given by the net gain between the input and output node is known as the overall, അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ, ഒരു SFGയുടെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നെറ്റ് ഗെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡ്. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. Which of the following is not the feature of modern control system? മോഡേൺ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ്, ആക്യുറസി, കറക്റ്റ് പവർ ലെവൽ, ഇതെല്ലാം തന്നെ മോഡേൺ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. നോ ഓസിലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. Which of the following functions can a control system carry out? കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. The system output can be controlled to some desired particular value for particular input. If certain conditions are satisfied, it can give a particular sequence of output corresponding to given input, either A or B. And option D, none of the above. ആദ്യത്തേത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ടു സം ഡിസൈഡ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കറക്റ്റ് ആണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. If certain conditions are satisfied, ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് എ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. Now question number 10. A transfer function has two zeros at infinity. Then the relationship between numerator and denominator degree. എന്നും എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ 2 സീറോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ n is equal to m-2 എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, n is equal to m-2 എന്നുള്ളതായിരിക്കും റിലേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. A control system in which the control action is somehow dependent on the output. ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇറ്റ് ഈസ് ദ, നമുക്കൊരു സംശയം വേണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ.
It is closed loop system. Option A is the correct answer. Question number 12. Transfer function of a system is used to calculate. എന്തിനാ നമ്മൾ transfer function കാണുന്നത്? Transfer function കാണുന്നത് നമ്മൾ output for a given input അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് transfer function യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So option D ആണ് correct. The output for a given input. Question number 13. In the force current analogy, displacement is analogous to charge, magnetic flux linkage, electrostatic energy, voltage. So force current analogy displacement എന്ന് പറയുന്നത് analogous to magnetic flux linkage ആണ്. So option B is the correct answer. Question number 14. In force voltage analogy, mass is analogous to capacitance, inverse capacitance, inductance and inverse inductance. Force voltage analogy mass എന്ന് പറയുന്നത് inductance നാണ് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അനലോഗീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതൊരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. Question number 15. The transfer function of a system which can be used to study that transient behavior, steady state behavior, transient and steady state behavior, none of these. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസിയന്റും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയറും അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി കൊടുക്കാം. Question number 16. Rutherford's criteria gives option A number of roots in the right half of S plane, option B value of the roots, option C number of roots in the left half of S plane, option D number of roots in the top half of S plane. Rutherford's criteria വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് number of roots in right half of S plane ആണ് കിട്ടുക. Option A is the correct answer. Question number 17. Traffic light system is example of traffic light system എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ്. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഒക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ ഓപ്ഷൻ എ is the correct answer. And question number 18. Root locus is used to calculate. Root locus നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Marginal stability, absolute stability, conditional stability and relative stability. ഇതിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് ലോക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 19. Rutherford's criterion cannot be applied when the characteristics equation of the system containing coefficients which are option A exponential function of S, option B sinusoidal function of S, option C complex function of S, and option D exponential, sinusoidal and complex function of S. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യലും സിനുസോയിഡലും കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. Transient response in the system is basically due to option A forces, option B friction, option C stored energy, and option D coupling. So correct answer is stored energy. Option C is the correct answer. Question number 21. Which of the following is not the property of root loci? Option A. The root locus is symmetrical about imaginary axis. They start from the open loop poles and terminate at the open loop zeros. The breakaway points are determined from dk by ds equal to 0. Segments of the real axis are the part of root locus if and only if the total number of real poles and zeros to their right is odd. So root locus is symmetrical about imaginary axis. It is not the property of root loci. Okay. Option A ആണ് ഇതിൽ correct answer. Question number 22. What is the number of root locus segments which do not terminate on 0? Number of poles, number of zeros, difference between number of poles and zeros, sum of the number of poles and number of zeros. What is the number of root locus segments which do not terminate on 0? That's the difference ആയിരിക്കും number of poles and zeros. Option C is the correct answer. Question number 23. Electrical resistance is analogous to. Electrical resistance എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ് analogous ആയിട്ടുള്ളത്? Inertia, dampers, spring, fluid capacity. It is dampers. 24. The capacitance in force current analogy is analogous to momentum, velocity, displacement and mass. The capacitance is analogous to mass. And question number 25. For open loop control system, which of the following statement is incorrect? Less expensive recalibration is not required for maintaining the required quality of the output. Construction is simple and maintenance easy. Errors are caused by disturbances. ഇതിൽ incorrect ആയിട്ടുള്ളത് recalibration is not required for maintaining the required quality of the output എന്നുള്ളതാണ്. Option B is the correct answer. So നമ്മൾ control system related ആയിട്ടുള്ള 25 questions ആണ്
ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു.